Right, let's start. So, good evening, all of you. So, first of all, I need to remind you that for those who have absent today, so you can't get the recordings, right? You should be responsible for what you are doing. So, you cannot get recordings. හරි ඔගොල්ලන් රෙකෝඩින්ග්ස් වලට ඇක්සස් ඉල්ලුවාට දැන් ක්ලාස් එකේ රූල් එකක් තියෙනවනේ ළමයි. ඒ රූල් එකෙන් පිට කොහොමවත් රෙකෝඩින්ග්ස් දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ මගෙන් මෙසේජස් දාලා ඉල්ලන්න එපා. හරි මම ඒවට රෙස්පොන්ඩ් කරන්නෙත් නැහැ. ඔයගලන්ට එක chance එකක් මාසෙකට දීලා තියෙනවා. ඒ chance එක ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් රෙකෝඩින් එක ගන්න. ඒතර ඔයගලන්ට රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා. at least හරියට ක්ලාස් එකට මාස දෙකක් තුනක් ජොයින් වුණොත් ඔයාට රෙකෝඩින් ගන්න පුළුවන් chances ටික ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒවා පස්සේ use කරන්නත් පුළුවන්. හරි ඒ නිසා කිසිම කෙනෙකුට chance එකක් දෙන්නේ නැහැ. තමන් decide කරන්න තමන් හරියට වැඩේ කරනවද නැද්ද කියන එක. right එහෙම තමන් හරියට වැඩේ කරන්නේ නැතුව පස්සේ බොරුවට පසුතැවෙන්නත් එපා. කාටවත් දොස් කියන්නත් එපා. අනිත් එක තමයි මම ගිය සතියේ රෙකෝඩින් එකක් දුන්නා හැමෝටම. මම මේ ගෲප් එකට දැම්මේ නැහැ බට් මම ඒක channel එකට දාලා තියෙනවා අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. එතකොට ගිය සතියේ රෙකෝඩින් එක දුන්නා කියන එකේ අදහස මේ සතියේ දෙනවා කියන එක නෙමෙයි. right මේ සතියේ නම් රෙකෝඩින් එක කොහොමවත්ම දෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ chances වලට අදාළව ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මාසේ නම් ඉතින් ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. තව දවස් දෙකයි මේ අදයි තව එක සතියක් වගේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔක හරියටම අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ජනවරි ඉඳන්. හරි ජනවරි ඉඳන් ඔයාලට කොහොමවත්ම රෙකෝඩින්ග්ස් දෙන්නේ නැහැ ළමයි. ඒතර ඔයා රෙස්පොන්සිබල් වෙන්න ඔයා කරන්නේ මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. හරි ඔයාට හිතෙනවා නම් ලයිව් ක්ලාස් එකට එන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා කියලා තවත් පරක්කු වෙන්න එපා. ඔයා ගැළපෙන ක්ලාස් එකක් අනිවාර්යෙන් හොයාගන්න ඕනේ. because ඔයගලන්ගේ මීඩියම් එකේ ඉෂුව එකක් තියෙනවා. හරියට මීඩියම් එක ඔයා මැනේජ් කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාට පස්සේ හරියට කරගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අවසාන වෙනකන් ඉන්න එපා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අය. එතකොට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අය අවසාන වෙනකන් හිටියම වෙන්නේ ඔයගලන්ට සබ්ජෙක්ට් එක කරගන්න ඇත්තටම අමාරුයි. මොකද ලැන්ග්වේජ් ඉෂුව එක තියෙනවා. ඒ වගේම ටීචර්ස්ලාගේ පොඩි ගැප් එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටීචර්ස්ලා අඩුවක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලට. ඒ නිසා හරියට වැඩේ මුල ඉඳන් කරගන්න. right okay. So far we have discussed for about 5 past papers, not 5, about 3 past papers. As I remember, we have done 2018, then 2019, 2020, and 2021, 4 past papers. So today we are going to start the class with a new concept, right? With a new concept that is, right, write down the topic, write down the topic, write down the topic. Communicating between devices, communicating between devices, communicating between devices, communicating between devices, in different networks, in different networks, communicating between devices in different networks. In different networks. Right. So I'm going to teach you, Lamai, today how the computers in different networks are communicating. Right? So you have to listen to this very carefully. This is a very important point in this lesson that you haven't learned so far. Right? So I'm going to teach you how devices are communicating in different networks, right? In different networks, how they are communicating. Right, now I'm going to draw a diagram, right? So assume that there is a network. So this is a network.
So this is a network. So don't do anything. And another thing, so I told you that last week I told you that you need to switch on your cameras, but I was unable to give you that permission today, right? So therefore, from January onwards, we will do that. So from January onwards, you have to switch on your cameras. Right. So in this network, there is a computer called A. And there is another network. This is another network. Switch. There is a computer called B. Computer called B. There are two networks. This network has a device called A, and this network has a device called B. So these two are connected with a router. This is a router. This is a router. Router. Right. Now, normally for the communication between devices, we are using IP addresses, right? We are using IP addresses. You already know that. We are using IP addresses. Instead of these IP addresses, we are using we are using an address called MAC address, because in network, these switches cannot understand IP addresses. Can you understand what I'm saying? In networks, switches cannot understand IP addresses. Therefore, what we are doing, we are using an address called MAC address for the communication. So you haven't learned about the MAC address yet, right? There are two addresses that we are using for the communication between devices. One is the IP address, the other one is the MAC address. IP address, the structure of an IP address, you already know. So how the structure of a MAC address? My MAC address has 6 parts. IP address has 4 parts, right? 4 octets. But a MAC address has 6 parts. This address is given to the device by the organization which it is manufactured, right? By the organization which it is manufactured. ආයතන අදාළ ඩිවයිස් එක හදන ආයතනයෙන් තමයි මේ MAC address කියන එක දෙන්නේ. MAC address එක දෙන්නේ ළමයි හේතුව මෙන්න මේ switches වලට network වල තියෙන switches වලට understand කරගන්න පුළුවන් MAC addresses විතරයි. IP addresses route එකට okay route එක දන්නවා IP addresses MAC addresses දෙකම, but switch එක දන්නේ MAC address විතරයි. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. So I will give you the note. So first of all you have to listen to me. Right. Now assume that, so this is network A. I will draw this as network, not A, network P. So this is network P and this is network Q. This is network Q. A and Q, P and Q. There are two networks, P and Q. So what we are going to do now, the computer A is going to send some data to computer B in a different network. So this is Q. Right, what we are going to do now? So we have two devices. In the P network, we have the device A. In the Q network, we have the device B. What the devices are going to do? A device is going to send some data to the B device, right? Okay, so I will give the IP address of A. Let's assume that the IP address of A is 10, 10, 10, 1. These are assumed addresses. So I told you, Lamai, the MAC address contains 6 parts, and normally the MAC address is an address with hexadecimal values. MAC address එකේ 6 parts තියෙනවා වගේම MAC address එක හැදිලා තියෙන hexadecimal values වලින්. So this is a very important concept. So listen to me very carefully. So MAC address, the MAC address is very long. Therefore, I will write the MAC address in this way: A, A, A.
So this is a assumed one, right? This is a assumed one. දැන් මට මේ concept එක ඔයාලට කියලා දෙන්නනේ ඕනේ. ඒ නිසා මම අර දිග MAC address එකක් ලියන්නේ නැහැ. නිකන් assume කරලා අකුරු ටිකක් දාගත්තා. මට ඔයාලට කියලා දෙන්න පහසු වෙන්න. කියලා දෙන්න පහසු වෙන්න මෙහෙම දාගත්තා. නැත්නම් මේක නෙවෙයි MAC address එකක original format එක. MAC address එකක parts 6ක් තියෙනවා. ඒ 6 වෙන් වෙලා තියෙන colon එකෙන් ළමයි, right? IP address එකක් dot එකෙන් වෙන් වෙනවා වගේ MAC address එකක ඒ parts 6 වෙන් වෙලා තියෙන colon එකෙන්. right? colon එකෙන් වෙන් වෙලා තියෙන. එතකොට මම parts 4යි ලියලා තියෙන්නේ. මේක just an assumption. මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න මේ A device එකේ MAC address එක නිකම් මට related විදියට format එකකින් ලිව්වා. ඒක real format එක නෙමෙයි. Don't get misunderstand. Right. Then for the B device, so I will get the B device IP address as 11 11, 11, 1. So these are assumed addresses, right? These are assumed addresses and don't think too much. These are assumed addresses. And the MAC address is B, 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 B. So Lama, this router has two interfaces. What are the two interfaces? For this network, the interface of the router is here. We call this place as the default gateway. Default gateway. Default gateway means it's the interface of a router. Normally මේ network එකෙන් මොනවා හරි data එකක් වෙන network එකකට යවනකොට router එක හරහා ඒ data ටික මුලින්ම එන්නේ router එකේ default gateway එකට. Default gateway එකෙන් තමයි බලලා ඒක අදාළ network එකට යවන්නේ. So for the default gateway also there is an address. Default gateway එකටත් ළමයි address එකක් තියෙනවා. හරි. Default gateway එකටත් address එකක් තියෙනවා. එතකොට මම මේකේ address එක ලියන්නම්. අපි මෙතන ගමු x කියලා. xx xx x මේ තමයි MAC address එක. We will write the IP address as 192.168.10.1. Here, this is the default gateway of the P network. So I will write the MAC address as YY. So IP address is 190.160.10.1. Right. So I have written all the addresses now. Right? I think you are clear with everything. So if you have any question, please ask me. Right, Lamai. Now I'm going to send some data from A computer to B. Not So the A computer is going to send some data to B. A කියන එකේනා දැන් ඔන්න B ට data ටිකක් යවන්න යන්නේ. කොහොමද යන්නේ කියන එක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. Right. So assume that you are sending any letter to your friend. ඔයා letter එකක් යවනවා ඔයාගේ යාළුවෙකුට. So what you are doing, you're having the letter. So this is your letter. So this is your letter. So what you do, you're writing the to address and the from address. You're writing the to address and the from address from to. What is the from address? We call that the source address. From address. Source address. කාගෙන්ද මේ address එක යන්නේ? කාගෙන්ද මේ data එක යන්නේ? What is the from address? Lamai, when we are sending data from one network to the other, normally we need to use IP addresses because MAC addresses cannot use to send data between networks. Because MAC address is a specific address, right? It's a specific address which we are using to communicate only within the network. අපි network එක ඇතුලේ විතරයි MAC addresses use කරන්නේ. අපි network එකෙන් එළිය වෙන network එකකට data යවනවා නම් definitely you should use IP addresses. Right? You should use IP addresses. So the from address is, I am writing the from address 10, 10, 10, 1. Then the to address is 11, 11, 11, 1. Right. I have prepared my letter. Now what should I need to do? Lamai, now I am sending this data to the switch.
right? I'm sending this data to the switch. Now I have created my data packet. Then I'm going to send this data to the switch. But the problem is, Lamai, when this data comes to the switch cannot understand these IP addresses. The switch cannot understand these IP addresses, right? The switch cannot understand these IP addresses. Then what should I need to do? So, Lamai, for this one, we called a packet. In ICT, for this letter, we give a specific name called packet. Packet එකක් කියලා කියනවා. අපි data එකක් send කරද්දී ඒ data එකට IP addresses ලියලා ඒ හදලා යවන letter එකට අපි නමක් කියනවා packet එකක් කියලා. packet එකක්. packet එකක් අපේ switch එකට යවපුවාම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි the switch cannot understand those IP addresses. Now what should I do? Now lamai, I'm going to do I use I use another box. I use another box. Right. Now I put my packet in another box. We call this box lamai a frame. In ICT, we call this a frame. packet එක අරගෙන අපි ඒක වෙනත් ලියුම් අපි හිතමු දැන් අපි ලියුමක් යවනවා කියලා. එක ලියුම් කවරයක් අරගෙන ඒකේ ඇඩ්‍රස් ටික ලිව්වා. right? ඒකට අපි packet එකක් කියනවා. ඒ packet එක අපි තව ලියුම් කවරයකට දානවා. ඒකට අපි කියනවා frame එකක් කියලා in ICT. frame. right? frame. okay. in frame lamai, normally in a packet we are writing only IP addresses. In a frame we are writing only MAC addresses. Now what I need to do is, I need to send this frame to B. But the problem is, Lama, in a frame there are MAC addresses. By using MAC addresses, we cannot send data between networks. Therefore, what A can do is, A can send this data to this default gateway of its network. Right? A can send this data to default gateway of the router. Why? Because this frame cannot send to the other network. Why? The frame is containing MAC addresses. We cannot communicate between networks by using MAC addresses. Now I'm going to write the from and to MAC addresses. Here the from MAC address, here the to MAC address. What is the from MAC address? A. Right. What is the to MAC address? To MAC address is, it should be the MAC address of this default gateway. Y. But Lamai, normally devices do not know the others' MAC addresses. A don't know the MAC address of this router. Right? A don't know the MAC addresses of the other devices in the network. Then what A can do is, A can request the MAC address of this router. A can request the MAC address of the router. For that, we are using something called ARP request. A can send an ARP request to the router. ARP request to the router. What is the purpose of ARP request? Address Resolution Protocol request. The purpose of ARP request is requesting the MAC address of another device. ARP request means requesting the MAC address for another device. ඒ කියන device එක ARP request එකක් යවනවා route එකට. අනේ මට ඔයාගේ MAC address එක එවන්නකෝ. Right? Then this message comes to the switch. අපි ARP request එකක් යවුවාම ඒක switch එකට ආවම switch එක network එකේ තියෙන සියලුම devices වලට ARP request එක යවනවා. අදාළ device එක විතරක් ඒක බාර අරගෙන the device is returning the MAC addresses to the relevant computer or the device. Right? Then the router gets the ARP request. What the router does? The router gives us ARP response. ARP response. Router gives us ARP response. We are sending an ARP request. The router sends us an ARP response.
I think you are clear. What is the purpose of ARP request? Asking for the MAC address. Right. Now we got the MAC address of the router. So we can write y, y. Okay. Now the A computer sends this data to the switch. Then one may data may medium switch eකට. Now the switch is okay. Switch can read these MAC addresses. Switch understand that this is from A computer and this should be sent to Y, the default gateway, to the router. What the switch does, switch send this data to this point, router එකට යවනවා. Route එක බලනවා මේක ගලවලා, right frame එක ගලවලා බලනවා කාගෙන්ද මේක ආවේ. Router can see that this is from a computer, right? Router can see that this is from a computer. Then router checks whether to whom does I send, should I need to send this data. රවුටර් එක බලනවා කාටද මම මේක යවන්න ඕනේ. රවුටර් එක මේක ඕපන් කරලා බලනවා. මුලින්ම ෆ්‍රේම් එක ඕපන් කරනවා. ෆ්‍රේම් එක ඕපන් කරපුවාම එයා දකිනවා ඒ කම්පියුටර් එකෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එයාට තමයි මට තමයි මේක එවලා තියෙන්නේ කියලා එයා දකිනවා. මොකද රවුටර් එකට MAC address උත් තේරෙනවා, IP address උත් තේරෙනවා. දැන් එයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්ත රයිට් ඒ කම්පියුටර් එකෙන් තමයි මේක එව්වේ, මට තමයි එවලා තියෙන්නේ කියලා බලනවා. බලලා එයා බලනවා මම මේක කාටද යවන්න ඕනේ කියලා ඒක බලන්න එයා පැකට් එක රීඩ් කරනවා. පැකට් එක රීඩ් කරපුවාම එයාට තේරෙනවා රයිට් මේක ඒවල තියෙන A කම්පියුටර් එකෙන් යවන්න ඕනේ මෙන්න මේ නෙට්වර්ක් එකේ තියෙන B කම්පියුටර් එකට කියලා එයා තේරුම් ගන්නවා. Then what does this default gateway or the router does? Router is send this packet to the relevant network's default gateway. අදාළ network එකේ default gateway එකට මෙන්න මේ packet එක බාර දෙනවා. frame එක බාර දෙනවද නැහැ? packet එක තමයි බාර දෙන්නේ. මොකද frame එකෙන් එයා identify කරගත්තේ ඒක එයාට ආපු data එකක් කියන එක විතරයි. එතකොට ආපහු යවනකොට frame එක වැඩක් නැහැ. packet එක බාර දෙනවා. මොකද මේ රවුටර් එක ෆ්‍රේම් එක කඩලා බැලුවානේ. කඩලා බැලුවා. දැන් ෆ්‍රේම් එකක් නැහැ. රයිට්. දැන් පැකට් එක තියෙනවා. පැකට් එක කඩලා බලන්න යාට අවශ්‍ය උනේ නැහැ. හේතුව පැකට් එකේ උඩ ඇඩ්‍රසස් තියෙනවා. ඇඩ්‍රසස් ටික දැක්කම යාට තේරෙනවා මේක යවන්න ඕනේ B-ට. B කම්පියුටර් එක තියෙන නෙට්වර්ක් එකේ ඩිෆෝල්ට් ගේට්වේ එකට පැකට් එක බාර දෙනවා. Right. Now the packet is here. Now the packet is here. පැකට් එක මෙන්න මෙතන දැන් තියෙනවා. පැකට් එකේ from address එක තියෙන්නේ මොකද්ද? A's address means 10, 10, 10, 1. Two address is 11, 11, 11, 1. So this is the packet which is with the default gateway of the Q network. දැන් මේක ඔන්න Q network එකේ default gateway එකේ තියෙනවා මේ packet එක. Now default gateway or the router checks to whom should I need to send this. Yeah, I need to send this to the B computer, but there is a problem because this data should go through this switch again. ආයෙමත් මේ switch එක හරහා මේ data එක යන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ packet එක යවන්න පුළුවන්ද switch එක හරහා? Yes or no? packet එක යවන්න පුළුවන්ද switch එක හරහා? So what do you think? packet එක යවන්න පුළුවන්ද switch එක හරහා? Yes, you cannot send the packet through the switch. So what you should do, you should include this packet in a frame. You should include this packet in a frame again. Because switch cannot understand IP addresses. Again the from address to address. Then from whom does this frame comes? Frame එක එන්නේ කාගෙන්ද? From the default gateway. මේ frame එක හදන්නේ කවුද? default gateway එක. එහෙනම් එයාගේ address එක තමයි මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ xx. Then two address is b. Now the frame goes to the switch. Then switch can understand these MAC addresses. Switch understand to which computer should I need to send this. Then switch sends the packet to the B computer. Are you okay with that? Are you okay with this scenario? So I'm explaining again. Listen to me very carefully. හරි මම තේරෙන භාෂාවෙන්ම explain කරන්නම් කාටවත් issue එකක් නොවෙන්න. හරි.
networks දෙකක් අතර communicate කරද්දී හොඳට අහගන්න networks දෙකක් අතර communicate කරද්දී අපිට use කරන්න පුළුවන් ළමයි IP addresses විතරයි. right IP addresses විතරයි වෙන කිසිම address එකකින් networks අතර data send කරන්න බෑ. එතකොට network අතර data send කරන්න අපිට එහෙම බැරි වුණාට වෙන addresses වලින් අපිට network එක ඇතුලේ data send කරන්න MAC addresses use කරන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි මෙහෙම MAC addresses use කරන්න මෙන්න මේ switch කියන device එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් MAC addresses විතරයි. එතකොට MAC addresses switch එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නිසා අපි අනිවාර්යෙන් MAC addresses හරහා තමයි network එකක් ඇතුලේ communicate කරන්න ඕනේ. එතකොට මම මේ හැම device එකකටම අදාළ MAC සහ IP ලියලා තියෙනවා. A computer එකෙන් B computer එකට data එකක් යවන්න ඕන කියලා හිතන්න. එතකොට අපි දැන් network දෙකක් අතර තමයි communicate කරන්න යන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් IP addresses හරහා තමයි communicate කරන්න ඕනේ. මොකද මේක එක network එකක්, මේක එක network එකක්. එතකොට A computer එකෙන් B computer එකට data එකක් send කරද්දී A computer එක අනිවාර්යෙන් IP addresses ලියලා ඒ data එක ready කරන්න ඕනේ. ඔන්න අපි මේ data එක ready කරනවා from address එක ලියනවා A computer එකේ IP address එක to address එක ලියනවා B computer එකේ IP address එක. ඔය විදිහට IP addresses ලියලා සකස් කරන data එකකට අපි කියනවා packet එකක් කියලා. එතකොට මේ packet එක අපි මේ switch එකට යවපුවාම මේ switch එක හරහා යන්න ඕනනේ. switch එක හරහා යනකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ packet එක switch එකට හම්බුනහම switch එකට ළමයි මේ data එක තේරුම් ගන්න බෑ. මොකද switch cannot understand IP addresses. IP addresses තේරුම් ගන්න බැරි නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ packet එක නැවතත් frame එකකට දාලා MAC addresses ලියන්න. ඒතර MAC addresses වලින් ළමයි අපිට network එකක් ඇතුලේ විතරයි communicate කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙතන IP addresses ලියද්දී A ගේ address එකයි B ගේ address එකයි ලිව්වට අපිට MAC address ලියද්දී A ගේ address එකයි B ගේ address එකයි ලියන්න බෑ. අපිට network එක ඇතුලේ විතරයි MAC addresses වලින් communicate කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ data එක යවන්න පුළුවන් උපරිම දුර තමයි මෙන්න මේ router එකට එනකම් MAC address වලින් යවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි A computer එකේ address එක ලියනවා from address එක විදිහට to address එක විදිහට ලියන්න ඕනේ router එකේ MAC address එක. මොකද router එකෙන් එහාට යවන්න බෑ. network එක ඇතුලේ විතරයි අපිට MAC address වලින් communicate කරන්න පුළුවන්. එතකොට යම් අවස්ථාවක අපි router එකේ MAC address එක දන්නේ නැත්නම් ඒක ඉල්ලගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා ARP request කියලා request එකක්. ARP request එකක purpose එක තමයි to ask him for the MAC addresses. MAC address එක request කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒතර A computer එක මොකද කරන්නේ? MAC address එක දෙන්න කියලා ARP request එකක් යවනවා switch එකට. switch එක මොකද කරන්නේ? ඒක network එකේ තියෙන හැම device එකකටම broadcast කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අදාළ device එක ඒක අරගෙන අදාළ MAC address එක ආපහු Aට return කරනවා. right දැන් අපි අදාළ MAC address එකත් හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ MAC addresses අපි from to විදිහට from කාගෙන්ද කියලා ලියනවා to කාටද කියලා ලියනවා. right අපි දැන් MAC addresses ටිකක් දාලා frame එකත් හැදුවා. දැන් ඔන්න මේ frame එක එවනවා switch එකට. switch එක බලනවා මේ frame එකේ තියෙන addresses කියවලා right මේක A computer එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ යවන්න ඕනේ මේ default gateway එකට. කියලා default gateway එකට එවනවා. router එකට මේක address එක මේක හම්බුනාට පස්සේ router එක මේ frame එක කියවලා බලනවා මේක කාගෙන්ද ආවේ. මේක කාටද මේ කාටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ right එයා තේරුම් ගන්නවා MAC addresses කියවලා මේක ආවේ A ගෙන් මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මට කියලා. හැබැයි මෙයාට මේ frame එක open කරන්න වෙනවා. හරි switch එක මේ frame එක open කරේ නෑ. එයා උඩින් දැන් ඔයාලට ලියුමක් හම්බුනාම open කරන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලට detail එක බලන්න පුළුවන් address එක පේනවා. ඒතර switch එක මේ frame එක open කරේ නෑ. කෙලින්ම එව router එකට. හැබැයි router එකට ළමයි මේක open කරන්න වෙනවා. හේතුව මේක යවන්න ඕන කාටද කියන එක තියෙන්නේ මේ packet එකේ. packet එක බලන්න ඕන නිසා frame එක open කරනවා. frame එක open කරලා බලනවා කාගෙන්ද මේක කාටද යවන්න ඕනේ right router එක අඳුර ගන්නවා මේක යවන්න ඕනේ Q network එකේ තියෙන B computer එකට කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ right packet එක එළියට අරගෙන packet එක යවනවා අදාළ B computer එක තියෙන network එකේ default gateway එකට මෙතෙන්ට බාර දෙනවා. මෙතෙන්ට බාර දුන්නාට පස්සේ right මෙතෙන්ට බාර දුන්නාට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට බාර දුන්නාට පස්සේ දැන් packet එක තමයි බාර දීලා තියෙන්නේ router එක බලනවා කාටද මේක යවන්න ඕනේ කියලා.
කාටද මේක යවන්න ඕනේ කියලා බලලා එයා තේරුම් ගන්නවා රයිට් මේක B කම්පියුටර් එකට තමයි යවන්න ඕනේ. B කම්පියුටර් එකට යවන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම මේක ස්විච් එක හරහා යන්න ඕනේ. ස්විච් එක හරහා යනවා කියන්නේ මේක මට මේ පැකට් එක මෙහෙම සෙන්ඩ් කරන්න බෑ කියලා රවුටර් එක තේරුම් ගන්නවා. ඒ නිසා මේ රවුටර් එක මොකද කරන්නේ ආයෙමත් මේක ෆ්‍රේම් එකකට දාලා මේක නැවතත් සකස් කරනවා. එහෙම නැවත සකස් කරද්දී එයාගේ ඇඩ්‍රස් එක තමයි from ඇඩ්‍රස් එක විදියට දාන්නේ. to ඇඩ්‍රස් එක විදියට දාන්නේ. කාගේ ඇඩ්‍රස් එකද? B කම්පියුටර් එකේ ඇඩ්‍රස් එක. රයිට් ඊට පස්සේ මේ data එක කෙලින්ම එවනවා ස්විච් එකට. ස්විච් එක බලනවා කාගෙන්ද මේක ආවේ. රයිට් X ගෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රවුටර් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කාටද මේක යවන්න ඕනේ B ට කියලා දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම මේක යවනවා B කම්පියුටර් එකට. That is the scenario. Are you clear with that part? කාට හරි තේරෙන්නේ නැති කොටසක් තියෙනවද? So in past papers, there are these kind of questions. Now we will be discussing those. Right. So first of all, we will draw this diagram. We will draw this diagram. You have to clearly draw this diagram with all IP addresses and MAC address. So I will give you the note. Right? I will give you the note. First of all, draw the diagram. So what you should remember, Lamai? So in a packet, right, in a packet, we have IP addresses. So the IP addresses never changing from one network to the another. Then P network එකේ තියෙද්දි තිබ්බේ from address එක to address එකමයි Q network එකට packet එක යනකොටත් packet එකේ තියෙන්නේ. The IP addresses are not changing. But the MAC addresses are changing in one network to the other. P network එකේ ඉඳන් frame එකක් Q network එකට යනකොට
ඒ frame එකේ තියෙන MAC addresses change වෙනවා. හැබැයි packet එකක තියෙන IP addresses එහෙම change වෙන්නේ නැහැ. So you should remember, in a frame, always the from address is whose address where the frame is created, right? So if A is created the frame, A's address is the from address. So if X is created the frame, X address is the from address. හැම වෙලෙම frame එකක from address එක වෙන්නේ අදාළ frame එක create කරන device එකේ address එක. So we will have the note. What do the proxy servers do? Don't think about those things because servers is a topic that we are discussing under the theory part. Proxy server have so many functions, right? So we need to learn about these things when we are discussing the theory part in networking. Servers කියලා කියන්නේ වෙන්නමම අපි ඉගෙන ගන්න පාඩමක්. Proxy server එකකින් මම just to have an idea I will say proxy server එකක් ගත්තාම proxy server එකකින් එක එක දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න අපේ network එකට proxy server එකක් connect කරලා තියෙන එක තුලින් අපිට පුළුවන් ඒ network එකේ තියෙන network එකේ ඉන්න කට්ටියට access කරන්න පුළුවන් සමහර sites proxy server එක through block කරන්න පුළුවන්. හරි ඒක දැන් ඔයාට දැන් කොහොමද අපි ඔයා හිතන්නකෝ මෙහෙම ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා type කරනවා මොකක් හරි site එකක්. ඒ site එකට යන්න බැරි වෙන්න අපිට block කරන්න පුළුවන් proxy server එකකින්. We will be discussing these things in the theory part. That is only one function. There are so many functions in proxy servers. Right. Shall we write the note? In data communication between networks, in data communication between networks, in data communication between networks, we are using two addresses. We are using two addresses. We are using two addresses. Namely, IP address and the MAC address. IP address and the MAC address. Although we can use IP addresses, 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 for the communication between devices, for the communication between devices, although we can use IP addresses for the communication between devices, between devices, between devices,
in different networks, in different networks, in different networks, comma, in different networks, comma, we are unable to communicate with IP addresses. We are unable to communicate with IP addresses within the network. Within the network. Within the network. The reason is, the reason is, the reason is, the reason is, the switches cannot understand, the switches cannot understand, the switches cannot understand IP addresses. The switches cannot understand IP addresses, comma, it can only understand MAC addresses. It can only understand MAC addresses. Next paragraph. Next paragraph. Assume that, assume that, assume that, assume that A computer needs to send data to the B computer. Assume that A computer needs to send data to the B computer. B computer. First of all, A should, first of all, A should, first of all, A should include data in a packet, include data in a packet, include data in a packet, and need to mention the source address as, need to mention the source address as, need to mention the source address as, source address means lamai from address, source address as 10.10.10.1, 10.10.10.1, and the destination address as 11.11.11.1, and the destination address as 11.11.11.1. 11.11.11.1. 11.11.11.1. But
A cannot send this packet, but A cannot send this packet through the switch, through the switch, but A cannot send this packet through the switch because switch cannot understand IP addresses, but A cannot send this packet through the switch because switch cannot understand IP addresses. Then A is included in this packet. Then A is included in this packet. Then A is included in this packet. 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 In a frame, in a frame, in a frame with the MAC addresses, with the MAC addresses, with the MAC addresses. The source MAC address should be, the source MAC address should be the source MAC address should be A's MAC address, A's MAC address, and the destination MAC address should be, and the destination MAC address should be the router's MAC address. The destination MAC address should be the router's MAC address. Because A don't know the MAC address of B computer. A don't know the MAC address of B computer. B computer. Right, MAC addresses වලින් අපිට network එක ඇතුලේ විතරයි communicate කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ බලනවා මට මේ MAC address use කරලා යවන්න පුළුවන් උපරිම දුර කොතනද router එක ගාවට විතරයි යවන්න පුළුවන්. සර් router එකේ MAC address එක තමයි යා දාන්නේ. Next para. In an occasion where the MAC address is in an occasion where the MAC address of the router is in an occasion where the MAC address of router is MAC address is unknown, unknown, unknown. A can request the MAC address of the router. A can request the MAC address of the router
By using an ARP request, A can request the MAC address of the router by using an ARP request. By using an ARP request. Right, what is mean by ARP? Address Resolution Protocol, ARP request. By using an ARP request. Once the ARP request comes to the switch, 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 the switch, once the ARP request comes to the switch broadcast that message, broadcast that message to all the devices in the network. 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 The relevant device catches that request and gives the response with its MAC address. The relevant device catches the request and gives the response with its MAC address. With its MAC address. With its MAC address. With its MAC address. Then the switch. Right, okay, no, don't write that. Then the frame comes to, then the frame is sent to the switch. Then the frame is sent to the switch. The switch send the frame to the router. Then the switch send the frame to the router.
Then the switch send the frame to the router. Router understand that. Router understand that. Router understand that this frame is this frame is the frame is from a computer to the router by reading MAC addresses by reading MAC addresses by reading MAC addresses by reading MAC addresses. By reading MAC addresses. But router do not know, but the router does not know, but the router does not know, but the router does not know to whom this to be sent, to whom this to be sent, but the router does not know to whom this to be sent. To whom this to be sent. Then router is open in the frame. Then router is open in the frame. Then the router open the frame and read the IP addresses in the packet. And read the IP addresses in the packet. Read the IP addresses in the packet. Read the IP addresses in the packet. To understand. To understand. Read the IP addresses in the packet to understand the destination address. The destination device. To understand the destination device. To understand the destination device. Right. Then the router sends the packet to the default gateway of the then the router sends the packet to the default gateway of the default gateway of the then the router sends the packet to the default gateway of the relevant network default gateway of the relevant network. 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 Then the router means this happens from the Q network side. Then the router read the addresses in the packet.
Then the router reads the addresses in the packet to find the destination address. To find the destination address. As the packet should be sent via a switch, as the packet should be sent through a switch, as the packet should be sent through a switch, through a switch, packet should be sent through a switch, packet should be sent through a switch, through a switch, packet should be sent through a switch. The router includes the packet in a frame. The router includes the packet in a frame. Include the packet in a frame with the MAC address, with the source MAC address, with the source MAC address, with the source MAC address XXXX, XXXX, with the source MAC address XXXX, and the destination MAC address BBBB, and the destination MAC address BBBB, because the switch can only understand MAC addresses. The switch can only understand MAC addresses. The switch can only understand MAC addresses. Switch can only understand MAC addresses. Right. That is the end of that part. So do you have any problem? Is everything clear? Do you have any problem? Right, okay. So we will move to the past paper 2016. Get the 2016 paper. Essay part question number 2. Essay part question number 2. Essay part question number 2. Right. So you have to read the question. There are 3 questions A, B and C. First of all, read the question very carefully. There can be some words which you don't know. Don't think about those words. So you have the understanding, you have the knowledge to answer this question. So this is a 15-mark question, right? But there are only 3 simple questions which you need to answer. Right, I will be giving you 15 minutes. So normally in the examination you are getting 30 minutes, but we can do this question in 15 minutes. The paper is 2016 essay part question number 2. The das here. Right, it's 9:07. So you have to stop doing the question at 9:22. I will be start discussing at 9:22. Right, start doing the question.
2016, question number 2. So in the paper, in the first question, they are asking to draw you a network diagram. So when you are drawing the network diagrams, so you have to have the what we call the laws we have used in the last day, right? We have discussed how to draw network diagrams in the last day. So you have to use those tricks and methods. හරියට ස්විචර්ස් රවුටර්ස් අරවා මේවා නම් කරන්න දැන් මේ අපි ඇඳලා තියෙන විදිහට ලස්සනට අඳින්න නිකන් ඔහෙ අඳින්න එපා.
Right, do you need more time? Shall we discuss? Right. So, in 2016 question, they are saying there are two local area networks L1 and L2 which are connected only by a router R. These LANs are not connected to any other networks. Machine P and Q are connected to LAN 1 and LAN 2 respectively. The machine P has successfully delivered an IP packet IP1 to machine Q. In a LAN, an IP packet is sent from the source device to the destination device by inserting it into a frame. So you know about that. We are always including packets inside a frame when you are sending data. Frame generated in the data link layer at the source device. So you cannot understand those things, data link layer, network layer. So these are discussed under the theory part. Right. In that LAN, source and destination devices are uniquely identified by the MAC addresses in that frame. So, what you are asking, an IP address is recognized by the network layer, but it is not recognized by the data link layer. A. Draw a network diagram to depict the network described above using commonly used symbols and notations. Right, what you should do, you should draw the network diagram. First of all, the switch. So this is the LAN 1. LAN 1. There is a computer called P here, and there is a router, then LAN 2. Switch. There is a computer called Q here. So this is the router R. So this is LAN 1. You have to show it separately, LAN 1. So you have to show this separately. This is LAN 2. LAN 2. Right, this is the network diagram that you should need to draw. So if you have drawn this correctly, you will get 5 marks. 5 marks. Very simple. මේවා හරි මේ ටික හරියට නම් කළා diagram එක ඇඳලා තියෙනවා 5 marks. B. State whether the destination IP address of the packet, right? Packet එකේ IP address එක අහන්නේ. Packet IP1. If the IP address of Q is the IP address of QOR, when it is going through the LAN L1, justify your answer. අදාළ පැකට් එක LAN 1 එක හරහා යනකොට, ඒ LAN 2 එකට තාම ගිහිල්ලා නැහැ. අපෙන් අහනවා destination IP address එක Q ගෙද R ගෙද R ගෙද Q ගෙද. So in a packet, we are always writing the source and the destination addresses, right? Destination IP addresses. It does not change. Always the source IP address is the IP address of the sender and the destination IP address is the IP address of the receiver. It does not change. So it should be Q's address. Q's address. It should be Q's address. So if you have written the answer as Q's address, you will get 2 marks. So they are asking to justify your answer. You have to give the reasons. So you can write the answer in this way. Always an IP address
Always an IP address. So if you haven't written, you can write the answer. Always an IP address indicates the final destination. Always an IP address indicates the final destination. Always an IP address indicates the final destination. And it does not specify, it does not specify the immediate routers, හැම වෙලේම IP address එකකින් අපි පෙන්නන්නේ final destination එක, packet එකක තියෙන final destination එක. So you can write the answer as an IP address always indicates the final destination, and it does not specify the immediate routers. Right, then the C. Assume that the IP packet IP1 was in a frame F2 in LAN 2, right? It is in LAN 2 in a frame called F2. State whether the source MAC address means the sender's MAC address of the frame F2 is the MAC address of POR. යබන කෙනාගේ MAC address එක P ගෙකද R ගෙකද කියලා අහනවා frame එකේ. You know, when an IP packet comes to a network, always it should be included in a frame, including the sender's or the creator's address and the final destination's address. So, R's MAC address should be there because it is in the LAN 2. Therefore, your answer should be R's MAC address. R ගේ MAC address එක තමයි මේකේ තියෙදි frame එකේ source MAC address එක වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ frame එක හදන්නේ R විසින්. ඔයාලට මතකයි අර කලින් කතා කරපු එකම තමයි. අපි අඳපු diagram එකේ තියෙන එකම තමයි. මෙතනදී specifically ඔයාලට default gateways වල address දීලා නැහැ. එයා ඒ ටික ඔක්කොම commonly route එක විදියට අරන් තියෙන්නේ R කියලා. So the source MAC address should be R's MAC address. So if you have written R's MAC address, 2 marks. And for justifying your answer for the above one, 3 marks. Altogether 5 marks for the part B. Part B, if you have written the answer as Q and the justification, 2 marks and 3 marks. And here, writing the source MAC address as R's MAC address, you will get 2 marks and 3 marks for the justification. Right, you can write the justification in this way. The frame F2 is originated at the router R. The frame F2 is originated at the router R. The frame F2 is originated at the router R. Therefore, the source MAC address should be the MAC address of R. The source MAC address should be the MAC address of R. Source MAC address should be the MAC address of R. Should be the MAC address of R. Right, 3 marks for the justification. Right, send me your marks out of 15. Out of 15. Yes, very good. 15 out of 15. 12. 11, 12, 15. Right, okay, very good. 12, 11, 9. Right, you can be lower marks. Don't worry. So you should understand the theory. Right, very good. All of you have very good marks. Right, if you can understand this concept easily, so this is all the lessons in the ICT are like this. Very easy. Hari lazy lamai මේවා අමාරුයි කියලා මන් දන්නේ නැහැ ඔළුවට දාගෙන ඉන්නේ ඇයි කියලා.
concept එක හරියට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් these are very easy. Right. So that is the end of that part. So we are going to do another past paper question. So we have completed 2016 now, 2018, 2019, 2020, 2021, 5 past papers. Now we are going to move to the past paper 2022. 2022. Get the past paper 2022. Get the past paper 2022. Essay part question number 2. Essay part question number 2. Question number 2 means the question number 6. Part B. Part B. So part A is from the theory part. E, C and D are also from the theory part. So we can do only the part B. So when you are doing the question, 100% be honest to yourself. When you are marking the question, 100% be honest to yourself, because we need to measure your level, right? Whether you have understood this concept or not, right? Okay, so I will be giving you only 15 minutes, right? 15 minutes to do this question, because you have only a few small question, right? Okay, now it's 9:32, so you have to stop doing the question at 9:47. Right, start doing the question. 2022, question number 6, part B.
Right, අපි discuss කරමුද? So I gave you 5 minutes more. Right. So 2022. Okay, suppose that the ABC company has received the IP address 192 dot 192 dot 248 dot 154.0 slash 25 IP address block to be distributed among its 4 departments. Right. So before reading the other parts of the question, I have to do something. By having the IP address, I need to check whether this is subnetted or not. So the default, so if you have forgot this CIDR notation for a while and see the IP address, the IP address is a class C IP address. So the default subnet mask of a class C IP address is 255.255.255.0. Then the given subnet mask in the question is /25. /25 means there are 25 network bits in the subnet mask. So 255.255.255.128. So the default subnet mask and the given subnet mask are different. So we can have a conclusion that this is subnetted. This is already subnetted. So there was a large network. This large network, the network address is 192.248.154.0 and the subnet mask is 255.255.255.0. So this has been subnetted. So we have to find the number of subnets created. So if you check the two subnet masks, so you can see one bit has come from the host part to the network part when you compare these two subnet masks. So number of subnets created is equals to 2 to the power 1 is equals to, there are two subnets. So this network has been subnetted to two separate subnets. Okay, so now you have two subnets. So one subnet is always the first subnet is the subnet which has 0 in its host part 192.148.154.0. So to find the other network, you have to have the block size. Block size equals 255 minus 128. Block size is 128. So the other network is 192.248.154.128. So the subnet mask of these two networks are 255.255.255.0, not 0, 128. Here also 255.255.255.128. So these are the subnets. So what you have given in the question, 192.248.154.0. It means you have given this subnet. So if you are going to do the subnetting again, you have to do that within this range. Within this range means 192.248.154.0 to 192.248.154.127. So this is the range where you need to do subnetting. So I haven't read the question yet. I read only the first sentence. Yeah, right? I didn't read the question. I don't know what is in the question. I just read only the first sentence and do this calculation and found out something. එතකොට ඔයා exam එකේදී question එක කරද්දී
IP address එක දිහා බලලා මේ ටික හොයාගන්න ඕනේ එතනින් එහාට question එක කරන්න කලින්. දැන් මම question එකේ මොනවද තියෙනවද දන්නේ නැහැ. I just read only the first sentence. Right? First sentence එක through තමයි මේ ටික හොයාගත්තේ. දැන් මම දන්නවා මේ question එක ඇතුලේ නැවත subnetting කරන්න කියලා තිබුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ range එක ඇතුලේ තමයි subnetting කරන්න ඕනේ කියන එක. Right. Okay. So let's move. It's required to subnet the above IP address block to satisfy the following requirements. Assume that each department is located in a separate building. So there are 4 subnet, S001, it's 002, 003 and 004. Question number 1, write the first address and the last address in the given address block. So what is the address block which you have given? So this is the block lamai. මෙන්න මේක තමයි බ්ලොක් එක අපිට එක්සෑම් එකේ දීලා තියෙන. right එක්සෑම් එකේ දීලා තියෙන මේ බ්ලොක් එක. So what is the first address here? 192.248.154.0. Last address එක 192.248.154.127. So if you have written those two addresses, you will get 1 mark, 0.5 mark for each address. දැන් එතකොට මේක හොයාගත්තේ නැත්නම් ඔයා හදිස්සිය හරි ලියලා ඇති first address එක 192.248.154.0 last එක ලියලා ඇති 154.255 කියලා. වැරදි. Because you have given this block. මෙන්න මේ block එක තමයි දීලා තියෙන්නේ අපිට exam එකේ. අන්න ඒක ඔයා හොයාගන්න ඕනේ. So you will get 1 mark. Then number 2, what is the subnet mask of the given address block in dotted decimal notation? So subnet mask of the given address block is 255.255.255.128. You will get 1 mark. Number 3, how many host bits are needed to create the required number of subnets? Okay, now we are going to do the subnetting. So the given subnet mask in the question is 255.128. Right, this is the subnet mask given in the question. So you need to create 4 subnets. So 2 to the power x should equals to 4, x should equals to 2. It means 2 host bits should come from the network host part to the network part. So the new subnet mask is 255.255.255.2 host bits should come to the network part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? Okay. So this is the new subnet mask. What is the new subnet mask? 255.255.255.224. So this is the new subnet mask. And you have to check another thing. So by using the new subnet mask which we found, check whether number of hosts 2 to the power y minus 2 is equals to 2 to the power 5 minus 2, 30. 30 means you can connect only 30 computers to each subnet. Check whether you have more than 30 computers in each subnet. So in the account departments, there are 30 computers. All the other departments have less than that number. So there is no problem. So if any network has more than this number of computers, we can't do this question. By using this subnet mask, we have to move to VLSM subnetting. But now we do not need to move to the VLSM subnetting because host method and the subnet method, both these are matching. From the host side and from the subnet side, the subnet mask is okay. ඒ නිසා අපිට VLSM subnetting වලට යන්න ඕනේ නැහැ. මේක මේ subnet mask එකෙන් කරන්න පුළුවන්. host පැත්තෙන් බැලුවත් okay, network පැත්තෙන් බැලුවත් okay නිසා. Right. Question number 3, how many host bits are needed to create the required number of subnets? How many host bits? ළමයි 2 host bits. අපි දෙකයිනේ ගත්තේ host පැත්තේ. 2 host bits are required. So your answer should be 2 host bits. You will get 1 mark. 1 mark.
Question number 4. Once subnetting is done, fill in the following table. So you have given the table subnet number, network address, subnet mask, first usable IP address, last usable IP address, and the broadcast address. Okay, right. So we have to do the subnetting only within this range. So always Lamai, the first network address should be the address which it has 0 in its hotspot. So 192.154 dot, sorry, 148.154.0. This is the first network address. දැන් මෙහෙමයි ළමයි. මම දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නා හැම වෙලේම ෆස්ට් network එකේ network address එක වෙන්නේ host part එක 0 වෙන value එක කියලා. So just be logical ළමයි, right? දැන් මේ network එක subnetting කරන්න කියලා දුන්නොත් එහෙම examiner මේකේ first network එක වෙන්නේ host part එක 0 වෙන value එකද? එහෙම හිතනවනම් ඇන ගන්න ඕනේ ඔළුව හිල් වෙන්න එකක්. Right? So just be logical. දැන් මේ network එක subnetting කරන්න දුන්නාම එහෙම first network එක වෙන්නේ මේ 128 කියන එක. බිඳුව කියන එක නෙමෙයි. අපි අර ඔයාට මොනවා හරි දෙයක් ඔළුවට දාන්න ඕනනේ මුලින්ම. ඔයාට මේක තේරුම් ගන්න බෑනේ නැත්තම්. ඒකයි අපි එහෙම concept එකක් ඔයාට දෙන්නේ. හැම වෙලේම host part එක 0 වෙන එක තමයි first network එකේ network address එක වෙන්නේ. But now you are an expert. ඔයා දැන් ගණන් හදලා සුපිරි. දැන් ඔයාට හොඳටම පුළුවන්. දැන් ඔයාට හිතනවා නම් මේක network කරද්දිත් මේකෙත් first network එක 0 වෙන එක කියලා අන්න අවුලක් තියෙනවා right? ඒ නිසා be logical. දැන් අපිට question එකේ දීලා තියෙන මේ network එක තමයි නැවත subnet කරන්න කියලා. හැබැයි හදිසි හරි මේක දුන්නා නම් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ first network එකේ network address එක වෙන්න ඕනේ 128 කියන එක. right? මං හිතනවා තේරෙනවා ඇති කියලා right? So 192.248.154.0. So to find the other networks, you have to find the block size. Block size can be found by subtracting 224 by 256. So the answer should be 32. Then the second network is 192.248.154.32. Third network is 192.248.154.64. The fourth one, 192.248.154.96. So these are the network addresses of the subnets. So you can write the subnet mask. For the all subnets, the subnet mask is same 255.255.255.224. And the first usable IP address for the first one, 192.248.154.1, then 154.31, then 154.65, then 154.95. Then last usable IP address for the first one, 154.30, 154.62, 154.95, 154.126. Then broadcasting address for the first one, 154.31, 154.63, then 154.95, 154.127. So if your answers are correct, you will get 1 mark for each row, altogether 4 mark. හැම නිවැරදි පේලියකටම එක ලකුණ ගානේ ලකුණු 4යි. Yes, for the second question, answer should be 255.255.255.128. I said that answer. For the second question, they are asking what is the subnet mask of the given address block. අපිට දීලා තියෙන address block එකේ subnet mask එක අහන්නේ. /25 කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 255 255 255 128. Right. Send me your marks out of 7. So you will get 7 marks for this part. Out of 7. Very good. 7 out of 7. Yes, I'm really happy. Right? දැන් මෙහෙම lesson එකක් ළමයි තේරෙන්න උගන්වනවා කියන එක it's very hard. But after the at the end of the lesson,
when I see your marks, so I don't know how to say that. So I feel like I'm the winner, right? I'm the winner of the match. Right? මට මාර සතුටුයි ඔයගලන් 7 out of 7. But be honest, බොරුවට ලකුණු දාන්න එපා. Right? ඒ නිසා 6 mark okay. පොඩි පොඩි වැරදි වෙන්න පුළුවන්. So you have to make them correct. හරි ඔයගලන් ඔය 7 out of 7. හරි දැන් ලොකු කාටවත් වෙනම ඉගැන්නුවේ නෑනේ. හැමෝටම එකට ඉගැන්නුවා. එතකොට හැමෝම A level එකට හැදෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් අතරම මේ question එකේ දැන් answer send කරපු කාටවත් 6ට අඩු වෙන්නේ නැහැ. So I'm really happy. So මේක ඔයාලට understand කරගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ no issue. So you can do anything. හරි? Right. හරි එහෙනම් you can do anything කිව්වට ඉතුරු past papers ටිකක් කරන්න ඕනේ. Right. We will move to the next past paper 2024. So we have done 2023. Okay, 2024. So is this 2020? Right. This is 2022. So we have to move to the 2023, not 4. Essay part, question number 2. It means the question number 6. In the question number 6, part C and part D, those two parts can be done. Right. So I will give you 20 minutes. You can do this question in 20 minutes. It's 10:10, right? You have to stop at 10:30.
Right. Shall we discuss? Anyone need more time? Right, okay. So, in question number 6, part C, consider a subnet with the network address 192.168.56.128. 168.56.128/26. Right, okay. So I'm not going to read the other parts. First of all, I'm going to check whether this is subnetted or not. So default, this is a class C IP address. So the default subnet mask is 192.255.255.255.0. The given subnet mask in the question is 255.255.255.192. So the default and the given subnet mask are different. It means this has been subnetted. So you have to find those subnets. How many subnets have been created? 2 to the power x is equals 2 to the power 2 is equals to 4. You can check that 2 host bits have come to the network side. It means 4 subnets have created. Subnets හතරක් create වෙලා තියෙනවා. Right. So always the first subnet is the subnet which has 0 in its host part. It means 192.168.56.120 56.0. To find the second address, you have to find the block size 256 minus 192. Block size is 64. Second network is 192.168.56.64. Third network is 192.168.56.128. Fourth network is 192.168.56.192. So in the question, Lama, you have given this network. You have given this network, right? This network, because in the question they have given 192.168.56.128, right? First question. Write an example IP address that can be assigned to a host attached to the subnet. Right. So you are asking any host address which belongs to the given block. මේ block එකට අයිති වෙන ඕනම host address එකක් ලියන්න කියලා කියනවා. So what is the range of this block? From 56.128 to 191. So 128 is the network address, 191 is the broadcasting address. So you can't get those two as host addresses. Without those two, you can write any address within this range as an answer for this question. මොනවා හරි මේ රේන්ජ් එකේ 128 ඉඳන් 191 වෙනකන් තියෙන රේන්ජ් එකේ මැද තියෙන ඕනම host address එකක් ලියලා තියෙනවා නම් you will get 1 mark. 1 mark. Write the first and the last usable host addresses in this network. Right, usable host addresses. First usable host address is 192.168.56.129. Last is 192.168.56.190. 129 and 190. So if you have written those two, you will get 1 mark, 0.5 mark for each address. Right, third one. How many host addresses are available for use in these subnets? Right, you are asking how many host addresses are there. So you can find how many. 192 means there are 6. 6 host bit, 2 to the power y minus 2. 2 to the power 6 minus 2, 62. Answer should be 62 host bits. 62 host addresses. You will get 1 mark. You will get 1 mark. So those are the answer for the part C. So we will move to the part D. Suppose an internet service provider owns the IP address 192.168.56.32/26. Okay, right?
So same network, right? Uh, Assume that the provider wants to create four subnets, namely A, B, C, and D from this address block, which each subnet having the same number of IP addresses. Right. Order දීලා තියෙන ළමයි 56.32/26. මේක තමයි දීලා තියෙන්නේ. So before doing the question, first of all, check whether this has been subnetted or not. So the default subnet mask is 255.255.255.0. Given subnet mask is same one slash 26 means 255.255.255.192, right? Okay. Then how many subnets have been created? Four subnets. What are those four subnets? These are the four subnets. අර කලින් ගානෙම පොඩි වෙනසක් විතරයි කරලා තියෙන්නේ. But what subnet have you which is the subnet given by the examiner in the question? Examiner has given 32. 32 means ළමයි this subnet. මෙන්න මේක තමයි ඔයාට examiner දීලා තියෙන්නේ. මේක ඇතුළේ 32 කියන එක තියෙන්නේ. මේක තමයි දීලා තියෙන්නේ ඔයාට examiner subnetting කරන්න කියලා. එහෙනම් ඔයා නැවත subnetting කරද්දි මෙන්න මේක තමයි use කරන්න ඕනේ range එක from 0 to 63. From 0 to 63, right? Okay. So first question, write the subnet mask of the above IP address block in dotted decimal notation. What is the subnet mask? 255.255.255.192. 192. You will get 1 mark. Second question, write the number of host bits needed to create the required number of subnets. There are 4 subnets. 4 subnets means 2 to the power x is equals to 4. So x is equals to 2. How many host bits are required? 2 host bits. Answer should be 2 host bits. 2 host bits. It means your answer, yes, 2 host bits. You will get 1 mark. Question number 3. Once subnetting is done, fill in the following table, right? Once the subnetting is done, so you have to have this range for subnetting. So always the first network is 192.168.56.0. Right, what is the subnet mask, lamai? So you have to have 2 host bit from the host side. Then 192 තියෙන්නේ. ඒකෙත් තව host bit දෙකක් අරන් එන්න ඕනේ network පැත්තට. එතකොට අපේ අලුත් subnet mask එක එන්න ඕනේ 255.255.255.240 කියලා තමයි එන්න ඕනේ. දැන් මේක අපිට host පැත්තට ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා හොයන්න යන්න විදියක් නැහැ. මොකද host ගානක් දීලා නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒක consider කරන්නේ නැහැ. මේකෙන් හදාගෙන යනවා. Subnet ඔක්කොටම අපි මේ subnet mask එක තමයි use කරන්නේ. Right. So you have to find the block size to find the second network. 256 minus 240. Block size is 16. So the second network is 192.168.56.16. Third network 192.168.56.32. 192.168.56.48. So these are the network addresses for each subnet. Then you are asking the network addresses. Then first usable IP address for the first network 56.1, then 56.17, 56.33, 56.49. Last usable IP 56.14, 56.30, 56.46, 56.62. Then broadcasting address 56.15, 56.31, 56.47, 56.63. So if you have written all them correctly, you will get 1 mark for each correct row. Hammer row එකකම ඔක්කොම ටික හරිනම් එක ලකුණ ගානේ rows 4ට ලකුණු 4යි. Right, all together for part C and D you will get 4, 5, 6, 7, 8, 9 marks. Right, send me your marks out of 9. 9 out of 9. 9 out of 9.
Yes, very good. What about the others? How many marks? 8. Right, there are many students. So what about the others' marks? So how do you feel about subnetting now? Do you have the confidence to do any question? Do you have that confidence to do any question? So what is your feedback? How do you feel about subnetting? කොහොමද subnetting වල තත්ත්වය shapeද? ඕන ගානක් හදාගන්න පුළුවන් confidence එක තියෙනවද? කොහොම තත්ත්වේ? Okay, right. So if you feel that you can do this, don't worry, right? You can do any question. So if you have taken all the marks in the past papers, right? All the marks in the past papers, so no problem. You can do all the questions. Right. So we have to discuss two more past papers, 2017 and 2024. So we will be discussing them in the next class. And don't do them at home because 2017 in 2017 question we have some new concepts to learn about private IP addresses and the public IP addresses. In 2024 also don't do them at home because I'm requesting you these kind of things. We have to do this question in the class for a specific time. හරි මම ඔයාලට මේ ටයිම් එකක් දීලා කරවන්නේ. එතකොට ඔයා ඒ ටයිම් එක ඇතුලේ ලියන්න ඕන කොහොම හරි. හරි? ඒක ලොකු ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඔයාට. ඔයා ගෙදරදී ඕක කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මොඩල් ක්වෙස්චන්ස් වගේම ක්ලාස් එකේදී ඩිස්කස් කරන්නේ නැහැ. So you can do them at home. හරි ඔයා ගෙදරදී කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා අපි ක්ලාස් එකේදී කරන්නේ ටයිමින් වලට පාස් පේපර්ස් විතරයි. හරි ඒ නිසා කිසිම පාස් පේපර් එකක් ගෙදරදී try කරන්න එපා. අපි ඒවා ඔක්කොම ක්ලාස් එකේදී කරනවා. ඒතකොට ක්ලාස් එකේදී ඔයාගේ real performance බලා ගන්න නම් පාස් පේපර්ස් ගෙදරදී කරන්න යන්න එපා. ඒතකොට ඔයා පාස් පේපර් එකක් කෙලින්ම පළවෙනි පාර first time පාස් පේපර් එකක් කරලා ඔය ලකුණු ගන්නවා නම් to be honest, don't worry. Trust me, you can do your best and you can get an A pass easily. හරි සබ්නෙටින් කියලා කියන්නේ ළමයි සාමාන්‍ය ටිකක් අමාරුයි අල්ලගන්න. And the Python. දැන් Python එකත් බලන්න තව මාසයක් දෙකක් යනකොට ඔයාලට කොහොමද ෆීල් වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය lessons දෙක සාමාන්‍යයෙන් ඊළඟට database. ඔය lessons තුන සාපේක්ෂව ඔයාලට අල්ලගන්න පුළුවන් නම් හරියට සාමාන්‍යයෙන් pass papers වල out of 15 ගත්තාම 12 13 වගේ marks ගන්න පුළුවන් නම් first time කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට අනිත් lessons අල්ලගන්න එක එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. හරි අපි දැන් ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරද්දිම මේ වගේ lessons වලින් පටන් ගන්න reason එකත් ඒක. හරි එතකොට දැන් ඇත්තටම මට අමාරු lessons අග වෙනකන් තියාගන්න බැරි කමක් නැහැනේ. ඔයා ක්ලාස් එකට අන්තිම කාලේ එන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතලා මම ක්ලාස් එකේ අන්තිමට තියාගන්නවා අමාරු පාඩම් ටික. No, it's not the way. හරි අපි අනිවාර්යෙන් මේ අමාරු පාඩම් ඔක්කොම මුලින් ඉවර කරන්න ඕනේ. මගේ plan එක Python, database, subnetting, then HTML, CSS සහ logic gates කියන lessons ටික අප්‍රේල් වෙනකොට අපි ඉවර කරගන්න ඕනේ. ලොකුම content එකක් තියෙන lesson එක ඊට පස්සේ ඔය අතරේ අපි Python එක shape එකේ කොහොමත් ඉවර වෙනවා. එතකොට Python එකට අමතරව අර lesson ටික සහ operating system and the system lesson. ඔන්න ඔය ටික ඉවර කරගන්න ඕනේ අපි කොහොම හරි මැයි වෙනකොට අප්‍රේල් මැයි වෙනකොට එහෙම නැත්නම් අපි පොඩ්ඩක් හිර වෙනවා. හරි ඒ නිසා ඔයගලන්ගේ පැත්තේ support එක ඕනේ. මොකද ඔයගලන් homeworks දුන්නාම ඒ ටික ගෙදරදී කරගෙන එන්නේ නැත්නම් so I'm demotivated. හරි මට ඔයගලන් questions ටික හරියට කරගෙන ඇවිල්ලා class එකේ ඉන්නවා නම් මටත් මාර satisfied නේ class එක කරගෙන යන්න. හැබැයි ඔයගලන් ඕන answer එකක් අහපුවාම ඒ answer එක කරන්න question එක ගෙදරදී කරගෙන ඇවිල්ලා නැහැ.
So I'm demotivated. දැන් ඕක 2025 class එකේ වුණා. මම 2025 class එකේ අයට අපි class ඇත්තටම already ඉවර කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට live classes sessions ටිකක් දැම්මා ඔය පහුගිය දවස් ටිකේ. So they are not attending. දැන් class එක ඉවරයිනේ ඔක්කොම. recording ගන්නවා වගේ scene එකේ attend වෙන්නේ නැහැ. So I just stop the class. හරි stop කරේ නැහැ class එක. අවශ්‍ය lessons වල recordings ටික දුන්නා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ගම් වතුරෙන් පස්සේ ආපහු exam කල් ගියානේ. ඒකට ඉතින් එතකොට normally we are supporting for those who are hard working. හරි hard working කරන අයට විතරයි ළමයි support කරන්නේ. දැන් මට තේරෙනවා නම් කිසියම් ළමෙක් හරියට වැඩ ටික කරනවා කියලා I'm supporting. ඔය 2025 සමහර ළමයි ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දන්නේ නැහැ අනිත් අය. හැබැයි behind the scenes මම මාර support එකක් දීලා තියෙනවා. හරි මාරම සපෝට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මට ඕගොල්ලන් වැඩ කරනවද නැද්ද? තව ටික දවසක් යනකොට ඕගොල්ලන්ගේ නම් වලින් සහ දැන් අපි ඉස්සරහට කැමිකෝන් කරලා වැඩ කරද්දි මට ඕගොල්ලන් මතකයි එක එක්කෙනා ගානේ. හරි තාම මට එච්චර ෆැමිලියර් නෑ නම් වලින් විතරයි පොඩ්ඩක් ටච් වෙන්නේ. කෙනෙක් දිගටම හරියට ආන්සර්ස් දෙනවා නම් අන්න මට අනිවාර්යෙන් මතකයි. හරි වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක මම දන්නවා. එතකොට අපි අපේ පැත්තෙන් පුළුවන් උපරිම සපෝට් එක දෙනවා. හරි ඒ නිසා වැඩ ටික හරියට කරන්න ඔයාට මං හිතන්නේ නැහැ මීටත් වඩා මේවා ලේසියෙන් උගන්වන්න පුළුවන් කෙනෙක් ආය හම්බ වෙයි කියලා. මීටත් වඩා ලේසියෙන් සබ්නෙටින් කියලා දෙන්න බෑ ළමයි. හරි Python එක ගත්තොත් Python එක ඊටත් වඩා ලේසියෙන් කියලා දෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කාටවත්. හරි ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයා වැඩ කරන විදිහ අනුව පුළුවන් වෙනවද බැරි වෙනවද කියන එක. හරි ඒ නිසා වැඩ ටික හරියට කරන්න අනිත් එක තමයි දැන් 2025 ඉවරයි 2026 පටන් ගන්න යන්නේ. එතකොට ඔයා 2026 පටන් ගන්නකොට ලයිෆ් එකේ ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්න ඕන මට මෙන්න මේ ටාගට් එකට යන්න ඕනේ කියලා. හරි මෙන්න මේ ටාගට් එකට යන්න ඕනේ. ළමයි ඔයා ටාගට් එකට යනකොට ඔයා යන්න ඕනේ තනියම ඔයාගේ පිටිපස්සෙන් කවුරුත් එන්නේ නැහැ. ඔයා තනියම ඔයාගේ ගමනේ යන්න ඕනේ. ඔයා ඔයාගේ පරණ පුරුදු වෙනස් කරගන්න ඕනේ. හරි හැමදේම වෙනස් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මගේ ලයිෆ් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් වල හැටියට හරි පහුගිය කාලේ වෙච්ච දේවල් වල හැටියට මම ලයිෆ් එකේ ගත්ත හොඳම ඇඩ්වයිස් එක තමයි මම සෝෂල් මීඩියාස් වල දැක්කේ මේක කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා ළමයි කවදාකවත් ලොකු ගස් ළඟ පොඩි ගස් පැලවෙන්නේ නැහැ. හරි අපි හිතුවට උඩ අයගෙන් සපෝට් එක අපිට තියනවා කියලා එහෙම කාගෙන්වත් අපිට සපෝට් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි යන්න ඕනේ අපේ ගමන තනියම. හරි ඔයා තාම පොඩි. හරි ඔයා තව ඔයාගේ ලයිෆ් එක හදාගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඒ නිසා කාගෙන්වත් හයියක් ඉල්ලන්න එපා. ඔයා තනියම වැඩ කරන්න. ඔයාට සපෝට් එක ඔටෝමැටිකලි හම්බ වෙන ටික හම්බ වෙයි. හැබැයි බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා කවුරුත් ඔයාට සපෝට් කරයි මේ යන ගමනේදී කියලා. ඒ නිසා තමන්ගේ මැච් එක තමන් ප්ලේ කරන්න ඕනේ තමන් තනියම. කවුරුත් ඔයාට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. හරි කවුරුත් ඔයාට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. හේතුව ඔයා ඔයාගේ ලයිෆ් එකට රෙස්පොන්සිබල් ඔයා විතරයි. හරි ඒ නිසා මේක ඇවිල්ලා ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ ක්‍රිටිකල්ම පොයින්ට් එක. හරි ක්‍රිටිකල්ම පොයින්ට් එක. ඔය පොයින්ට් එකෙන් පස්සේ ඔයාගේ ලයිෆ් එක ගොඩාක් වෙනස් වෙනවා. හරි ඒ ලෙවල් වලින් පස්සේ හිතාගන්න බැරි තරම් වෙනස් වෙනවා ලයිෆ් එක. එතකොට ඔයා ඊට පස්සේ ඉන්නේ ඔය මයින්ඩ් සෙට් එකේ නෙමෙයි. ඔයාට ඊට පස්සේ කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. රයිට්? ඒ නිසා ඊට පස්සේ ඔයාට ඔය ලයිෆ් එක කවදාකවත් ආයේ එන්නෙත් නැහැ. ඔයා දැන් ගෙදරට වෙලා හිටියට ඔයා තව අවුරුදු 2කින් වගේ පස්සේ ගෙදරින් යන්න යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ගෙදර අම්මා තාත්තා ආයේ දකින්න වෙන්නේ නැහැ. හරි? කලාතුරකින් මාසයකට සැරයක් වගේ තමයි සමහර අයට දකින්න වෙන්නේ. මොකද ඔයා සමහරක් වෙලාවට ඔයා යන යුනිවර්සිටි එක අනුව සමහරට ඔයාට ගිහිල්ලා නතර වෙන්න වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න වෙනවා හැමෝටම නෙමෙයි බට් සමහර අයට. එතකොට ඔයාගේ ලයිෆ් එක සම්පූර්ණ චේන්ජ් වෙනවා මේ A level කියන කඩේමින් පස්සේ. ඒ නිසා මේක හරියට කරගන්න මේක හරියට කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. හරි? කවුරුත් තමන්ගේ සපෝට් එකට නෑ කියන එක මතක තියාගෙන වැඩ කරන්න. කවුරුත් ඔයාට උදව් කරයි කියලා හිතාගෙන වැඩ කරන්න එපා. ඔයාට සපෝට් එක හම්බ වෙන්න තියෙන ටික ළමයි උපරිම හම්බ වෙනවා. දැන් අපි ඔයාට උගන්වනවා දැන් සමහර ළමයි ඉන්නවා දැන් මම පර්සනලි ගත්තාම මම A level කාලේ කවමදාකවත් සර් කෙනෙක් මේ ලෙසන් එක කරලා ඉවර කරනකම් කියලා ඉඳලා නැහැ. මම YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝස් බලනවා.
දැන් ඔයා මගේ ක්ලාස් ආවා කියලා මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා YouTube එකේ තියෙන වෙන ගුරුවරුන්ගේ වීඩියෝස් බලන්න. මොකද සුපිරියටම උගන්වන ගුරුවරු ඉන්නවා. බලලා ඉගෙන ගන්න. හරි ඒ වීඩියෝස් වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා මගෙන් අහන්න මෙන්න මේකේ මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක මට තේරෙන්නේ නැහැ. හරි? එතකොට මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක මේ කොටස මට අවුල්. අහන්න කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. මම මොනවත් කියන්නේ නැහැ. හරි එතකොට ඔයා තේරුම් ගන්න ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ ඔයා යන්න ඕනේ ඉස්සරහට තනියම කවුරුත් ඇවිල්ලා ඔයාට උදව් කරනකම් බලාගෙන ඉන්න එපා. මම කවදාකවත් ලෙසන් එකක් කවුරුත් ගුරුවරයෙක් ඉවර කරනකම් බලන් හිටපු කෙනෙක් නෙමෙයි. මම හැම දෙයක්ම YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝස් බලලා ටීචර්ස් ගයිඩ් එක අරගෙන ෆලෝ කරලා පුළුවන් තරම් තනියම නෝට්ස් හදලා වැඩ කරපු කෙනෙක්. ඒවට ඒ කියන්නේ ඒ හදන අතරතුරේ මම ක්ලාස් වලට ගිහිල්ලා ඒ බැරි ටික කවර් කරගන්නවා. ඒ නිසා ඔයාගේ වැඩ ටික තනියෙන් කරන්න හැම වෙලෙම. කවුරුත් මේ පාඩම ඉවර කරනකම් කියලා බලාගෙන ඉන්න එපා. දැන් ඔයාලට රිසෝසස් වැඩියෙන් තියෙනවා. ඉස්සර අපි A levels කරනකොට තිබුණ නෑ ඇත්තටම කොරෝනා ප්‍රශ්නයයි ඔක්කොමත් එක්ක රිසෝසස් ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි දැන් එහෙම නෙමෙයි YouTube එකට ගියොත් ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා. හරි ඒ නිසා හරියට වැඩ ටික කරන්න. අනිත් කාරණාව මම ඔයගලන්ට කිව්වා හැමෝටම මම පර්සනලි කෝල් එකක් ගන්නවා කියලා. මම ගොඩක් අයට ගත්ත ළමයි. ගත්තට මට ඒක ඉවර කරගන්න බැරි වුණා හැමෝටම කතා කරලා. මොකද මේ දවස්වල ගොඩාක් බිසි සහ ගොඩාක් වැඩත් එක්ක ගෙවෙන කාලයක්. මම ගොඩක් අයට කතා කරා. මම අනිත් අයට දෙසැම්බර් 31කට කලින් කතා කරනවා. එතකොට මම බලනවා ඔයගලන්ගේ වැඩ ටික කොහොමද හරියට ඇටෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවද ක්ලාස් එකට. මේ හැම දෙයක්ම මම කතා කරන්න හැමෝටම පර්සනලි මම කෝල් එකක් ගන්නවා. මොකද මම තාම ගොඩක් අයව පර්සනලි අඳුරන්නේ නැති නිසා. හරි? ඔයාගේ ගෲප් එකට ඇඩ් වෙලා ඉන්න නම්බර් එකට තමයි කෝල් එකක් ගන්නෙ. රයිට්? හරි. එහෙනම් අපි අදට ක්ලාස් එක මෙතනින් නතර කරනවා. අපි ඊළඟ දවසේ ක්ලාස් එකේදී හම්බ වෙමු. right. Thank you for joining. Good night හැමෝටම.